So in 1 minute, this guy was borrowing close to 2 million per minute. Yani dakika moja ikiisha hivi tumeboro 2 million. Aya, let's go ahead and even calculate it further to seconds. Unajua? Now, in 1 second, the Ruto government was borrowing up to 31,700 per second. Yani tukihesabu hivi 1 second, tumeboro 31,700 shillings. Bro, hiyo pesa imepita hata ya nyota. Hiyo pesa imepita ya nyota, bro. Yani per second hivi tunaboro 31,700. Pesa ya mkopo tu. And that, now the 10-point agenda. Of course, this is the story that has been going on in Kenya. And of course, it has been catalyzed by the Linda Mwananchi team. That is headed by Edwin Sifuna, Babu Owino, akina Ototsi, you know, amongst other leaders wenye wako hiyo team ya Linda Mwananchi. Of course, kuna team mbili, Linda Mwananchi na Linda Mwananchi na Linda Ground. Yeah, so Edwin Sifuna amongst other leaders wenye wako kwa Linda Mwananchi ndio wamecatalyze this story because they wanted accountability. The agreement yenye walikuwa wamemake pale na UDA and ODM concerning this MOU ilikuwa ni ati they need to give a report. I suppose it was 7th of March. I think that was marking first anniversary of hiyo agreement yao or rather coalition. But if we can go back to time ati ni what really caused Rao or rather the former or rather the late Raila Odinga to like kufanya coalition na UDA, it's definitely because life ilikuwa too expensive. Mwananchi alikuwa na teta yenyewe, we are experiencing a high cost of living in Kenya, na my youths pia walikuwa na teta that manze sisi hatuna jobs na tumegraduate Kenya hakuna jobs, tunaambiwa wase wanaenda majuu, wanaenda Middle East, wengine wanaenda Russia wanadedi huko. But the youths walikuwa nasema we don't have to do that, we don't have to go to majuu, we don't have to go to Middle East to Russia na to experience such a hostile lifestyle yenye wase wana experience huko. Yet tunaweza have to that good life hapa Kenya, you know, we can acquire good jobs hapa Kenya. Si tumesoma na tuko na, you know, degrees zetu, tuko na certs zetu. Why don't we like or rather why don't our leaders create that suitable environment for us to thrive hapa Kenya? Instead tunaambiwa ati tutatafutiwa majobs majuu za security za, you know, all sorts of those jobs zinapatikana huko majuu. We are not saying that ati hakuna jobs poa majuu. Yes, kuna jobs poa majuu, but the majority of Kenyans wenye walikuwa na wanapelekwa huko walikuwa wanaenda kufanya jobs piti sana, hizi za kufua, za kufanya cleaning. Yet hapa Kenya these guys wanaweza create that environment for us to, you know, kukuwa na hizo majobs tu hapa Kenya. So kitu ilikuwa imecost hii 10-point agenda ni ati kulikuwa na hiyo asira from wananchi. Wananchi walikuwa wamejaa, wanasema ni aje youths hatuna majobs. Wananchi wanasema we are experiencing a high cost of living. Corruption iko juu, you know, corruption imefika place yenye for example traffic police asipochukua that 50 bob unajiuliza kwani ni mbaya. Like kama ile line yenye Juliani alikuwa anasema ni kubaya paka kukikuwa kuzuri unashangaa kwa nini mbaya. So yeah, tulikuwa tumefika hiyo place and during 2024 hii story ili escalate na the youths or rather the Gen Zs waliamua ni aje tunaenda maandamano. Na hiyo maandamano ilikuwa mwecheche mbaya sana. So to the extent that so walikuwa wameenda parliament, walikuwa wameenda kuchukua nini, actually ideally the legislators wenye walikuwa wamechaguliwa pale walikuwa tu wako deliberate with their purposeness, if there's such a word that exists, but walikuwa ni puppets. Sio kwa nasikiza wananchi Kenya wanawasho
during that time kulikuwa na hii story ya finance bill yenye ilikuwa ni crazy, ilikuwa ina impose taxes zingine crazy to the common mwananchi, na mwananchi alikuwa anasema hapana, hii story hatutaki. Yet my MPs wenye wanafaa kusikiza wananchi wende wa present pale parliament, they were not listening. Wale ni mapuppets tu walikuwa wamelipwa na wapitishe hii stuff. And to just explain how ridiculous that was, ni ati maandamano ilikuwa inaendelea nje huko nje ya parliament na wase wana pass bill. You can imagine. So so Gen Zs waliingia paka huko ndani, so they wanted to salamia these parliamentarians or rather these legislators. Unfortunately walikuwa walihepa, but these guys were very deliberate. Walikuwa wanasema tunataka kumita ma MPs tuwasalamie tu, unajua. So this ended up to like we ended up to this 10-point agenda, which is something that I don't think we needed. Emergencies didn't needed such a report or a form or any agreement from no one. Like tulikuwa tuna need to the constitution of Kenya iko implemented, unajua. So kuguzia tu vitu kiasi tu hapa hivi, like let's say kitu kama jobs creation. Jobs creation was one of the points kwa hii 10-point agenda. That is point number 3, creating jobs for the youths. Nyi mnaweza niambia hapo kwa comments, do you think in the span of that 1 year ever since the agreement itokea, on a scale of 1 to 10, jobs creations zimekuaje hapa Kenya? Like you can tell me on the comment section, because according to me hii kitu haijakuwa, maybe I can give them 1 out of 10, because unemployment amongst the youths it's still on top, unajua. Hakuna jobs hapa Kenya, na kama kuna kitu ingine ya imeletwa hapa Kenya tu wenye wanaweza sema wametry kufanya, that's why I'm giving them that 1 out of 10. It's because at least advocate for hii story inaitwa Nyota. I'm sure a couple of youths around Kenya wamereceiviwa 22k, but yes, wanaweza kuwa wamereceiviwa 22k, but hii 22k inakuwa dispersed with an aim of huyu youth atafungua biz na atajisaidia. How sure are you that umse atajisaidia na hii 22Gs? Because sisi wote hatuwezi kuwa ati ni business mind oriented, unajua. Most of these guys wenye wanapatiwa hido watadishi tu hido, ama umse atalipa rent ama atalipa tu deni yenye alikuwa nayo, na hido itaenda hivyo. So I think yes, wamefanya kitu poa. Yes, we give them that 1 because of that, but how sure are we that wata implement Kenya tunataka wa implement na hido? And the way life ni ngumu hapa Kenya, I suppose hido tu watakula, unless tukuwe na a certain training yenye ita take place. Mwambie hao mayouths hata wanaweza shikana, wa collaborate, watengeneza a business, a stable business yenye inaweza ikabaki imeleta do, because in Kenya kufungua business ya 22Gs, I think it's not possible unless kukuwe na msee alikuwa ameanzisha biz in prior, so hiyo 22k ni ya kutop up to aongeze do pale apate expand kabiz kake. But starting from scratch, hata ukipiga tu hesabu ya kulipa rent plus msee anataka kufungua hiyo biz, hiyo do sio realistic unless watrainer wase kwanza design watatumia hiyo, kama wanaweza piga ka collaboration pale mayouths kadha watumie hiyo, but wase wamedisperse hiyo do, and most of these youths najua wamemanga hizo do na sio makosa yao, unajua. Yeah, another point ilikuwa highlight yenye naweza highlight hapa kwa hii 10-point agenda ni fighting corruption and misuse of public resources. Now ka unaishi Kenya, of course, unajua Kenya in the last 3 years wameweza
kukopa 3 up to 3 billion, no 3 trillion actually. Na tunasema ni ati 3 trillion of course hatujacheki job imedu unless I'm living in another country, but 3 trillion kuna job imedu yenye tunaweza sema ni tangible, unajua. And that tells you that corruption bado inaendelea, because kama hiyo do imekopwa na iko wapi sasa? Hata kama tumeunda Talanta Stadium, how much is that Talanta Stadium? And actually nasikia that Talanta Stadium is just one of the most expensive stadiums in the world. Tunasikia wamekopa 40 something billion, and tutalipia hiyo do ikiwa like close to 100 billion. So hiyo sababu pia bado sio realistic. Na kama tunaweza kopa 40 something billion for the stadium na hatuna do kiasi tu ya kujenga vitu basic kama drainage zinafanya wase wana dedi, na tunatengeneza grao pia, hiyo sababu sio realistic kabisa. Cause tumeona Sakaja mtandaoni akisema is not responsible for the floods that zili happen Kanairo, because hizo road ziko under national government, not under county government. So kama tunaweza piga hesabu ya kipumbavu hivyo tujenge grao ya 100 billion na drainage zenye zinaweza hata tu cost kitu kama 20B, hatuwezi tengeneza, inabaki imemada wase, and then that is a very wrong move ya gava ina take. So that tells you that history ya corruption ijakuwa reduced. I think that was the aim of that point, and ni ati corruption itakuwa reduced in that ever since that agreement was made, unajua. So kama tunaweza piga tu hesabu yako, kama unaweza piga hesabu yako, tumesema Kenya wamekopa 3 trillion in the last 3 years. So kama unaweza piga hesabu yako fiti, ni ati per year hawa si walikuwa nakopa 1 trillion per day. Hawa si walikuwa nakopa kitu kama 2.7 billion. And it's very unfortunate that some Kenyans waga wana underrate sana the power of a billion. Tunaonaga kama a billion it's just a few money. Ukisikia team say ameiba 1 billion, sema 1 billion ni kidogo. Si akina nani waliiba ile pesa 60 billion ya Kimwarer Dam sijui. So wa Kenya tumefika place yenye tuna underrate ido sana, na ido ni mob design yenye tukibreak down ido to a minute. So in 1 minute this guy was borrowing close to 2 million per minute. Yani dakika moja kiisha hivi tumeborrow 2 million. Let's go ahead and even calculate it further to seconds. Unajua, now in 1 second the Ruto government was borrowing up to 31,700 per second. Yani tukihesabu hivi 1 second tumeborrow 31,700 shillings. Bro, hiyo pesa imepita hata ya nyota. Hiyo pesa imepita ya nyota bro. Yani per second hivi tunaborrow 31,700 pesa ya mkopo tu. And that tells you that yenyewe tuko pabaya when it comes to story ya kudo with corruption na nini. Yenyewe tuko mbali sana, tuko chini. Hii story nasikia sijui tunaenda Singapore yenyewe. It's very unrealistic because our politicians wanatupush to a certain place whereby a politician akifanya kitu kama kutengeneza road ama atengeneze barabara, waga wanatupush to a certain place. Tukiona ametengeneza hiyo kitu, we feel like ati amefanya kitu fiti sana, yet hiyo ndio kitu anafaa kufanya. Actually hata tufai kumpigia makofi. Ama MPs wote unatambiaga hapa kwa national TV stations wakisema I gave bursaries to my constituency, kila mtoto amepata bursary. That is what they are supposed to do. Unajua akifanya hiyo kitu
people from those constituencies wana feel kama MP wetu wanafanya kazi sana. Hawa watu wafanye kazi, hiyo ndio kazi inafaa kuwa nafanya. So atufai hata kumpikia makofi. Afai hata mwenye hata afai kutangaza kwa TV stations ati my constituency this and this and that. Hiyo ni kazi yake anafaa kufanya. So we are not even supposed to clap for them. Unajua? So basically tunaweza sema hii 10-point agenda actually in first place ifai kukua, because Kenya is a very beautiful country with one of the best constitutions in the world. Unajua? Hii 10-point agenda hakuna kitu kingine ilikuwa inaongelea apart from what the Constitution of Kenya speaks about. When it comes to leadership traits that the Constitution of Kenya demands, waga ina demand vitu kama integrity, selfless service, unajua, objectivity and fairness, accountability, story kama transparency, avoiding conflict of interest. Yani hizi vitu basic zote zenye wanatry kutuambia ati wanadu, zote zimekuwa highlighted in the Constitution of Kenya. So hata hiyo 10-point agenda ifai coexist in first place. Inafaa tufike tu place yenye tunaambiana ukweli yenyewe. Hakuna haja hizi agreements zote, hakuna haja hizi committee. Let's just implement our constitution. Let's just do what we are supposed to do. If you are an MP, umechaguliwa pale na wananchi, just do your work. Unajua? Enda pale, sikiza wananchi wanasema nini. Kama wana reject your finance bill, go to the parliament and express the ideas of your people. Unajua, kama ni inaitwa aje, CDF imetolewa do flani, just be accountable, just be transparent to the mwananchi, uambie ni aje hii do imetoka hivi and we are going to share it in this particular way. Tusifike place yenye tunakaa tuna appeal to kwa wananchi, like wananchi wana feel kama wana beg. Unajua, yet we are entitled to those benefits from the government. If you are paying tax, we are entitled to enjoy our money. And vitu kama CDF is just part of the taxes that we pay. Unajua, gava kama inatoa hiyo do inamaanisha then mwananchi alitoa tax vizuri, na hiyo do inafaa kupatiwa back to the mwananchi through services na vitu kama bursaries na grants from particular offices zenye mwananchi anafaa kwa such services. So out there, mwananchi wa kawaida, don't feel like a politician is akifanya kazi fulani kama kujenga road, don't feel like ati amekufanyia favor. You are entitled to it. You are entitled to that bursary. You are entitled to that good drainage, good roads. Unajua, those hospital facilities, hizo zote you are entitled to them because you pay tax. Unajua, so tukae rada na 2027 tunajua tunaenda kwa debe na our sober minds, na tunaenda kuchagua wase wako na ideologies fiti na wase wenyewe wako accountable na wako na track record fiti ya kufanya kazi na kufanya wananchi kazi. So tupatane kwa debe 2027, na watu lazima waende home wenye wapigi wera, na watu wenye wanapiga wera wakuje kwa ofe, tuanze ku experience lifestyle yenye tunafaa ku experience kama wa Kenya.